Háirstean agus fáilte rais go SpeakGaelic. A bhfuil sibh an súnd. Ha mise an fíoreo húnd mar a sábhaist. Agus téisiil san tuilleadh Gaelic a bhrion cóil de réimse. Agus ha súnd go bhí go mór ar bilan, leis gur is sláinte agus súnd cuspid a phrógramsa. Health and well-being. Sláinte agus súnd. Agus mar a sábhaist, ha sinnach go lecham a ha cochéalte go iad bhí se chuspid. Is imime grút sharaf nach maravu. Meaning a bitter or unpleasant thing won't kill you. Is imime grút sharaf nach maravu. Ach, chan you'll níos an bí sharaf min a hacin gaibh an sa ná léir. Na chaich sin dé ha roin an sa program show. How to describe what's wrong if you or someone else needs support. Chan je lach zondag sa sábhaisce, Harold ik in a A spot of bathing is on the cards for Calum MacIlleathain. And we'll be talking about whether or not someone's health and well-being is improving. Kan je sían cear orm inis smí a hir mo gói. A mi downsar rí melas. Nishe han taumaun cynnychig di neach júnsaigh ile. Agus ha mi chotolichte fáilte a chud Miriam NicDhonnchaidh. Nishe Miriam mus clean sin mar a gab sibh ui an sa Gaelic an toiseach ha bigin fistrichi ac am seo mit the yin. Hochig tú an Eilean Leòdhais. Ach hau inis na dolanach aunan Dùn Èideann. Agus hau giúnsaigh Japanish. Na hagad. Nishe ha mi ferach gin gyda mi bicin jol de chorst ach I seo cymryd a hacharú a Gaelic an toiseach? Wel, ha mi astronomach an Eilean Leòdhais, ach nuair a chaimi trofid chaimi go croileachan agus an nuair sin sa bhinscáil agus suas go artscáil trámian na Gaelic. Oh, ma gyrídeh, agus leis go rá an Leòdhais, thuúlaigh duine stócha go rá Gaelic na theolach an rá? Changeal Gaelic ag duine san bí an theolach achan. Ha mo bheithir a Pakistan a chaí go Glasgow nuair a bheith léach, agus ha teolach mahar bhó Neatach agus bhó éirín a cha héin a Glasgow chuteach. Agus an rá canan san bí ile na gachi? Charó son ha urdu ag mo bheithir a charóí ga clocha ag bhaid díreach a cloch ag bearda. Ach an nis bí cloch ag garamaltis chuteach son ha I fyrach an sa garamalt so ha becin sin acam a channealtar. Agus bhfuil carachin acad van scáil neostócha as an Eilean mi sin bíú a brín na Gaelic. Changeal ach ha inag a carachin acam ag olhí a ha wat le ui an sa Gaelic ach ha mis menu gin gohfuil sin díreach mír bhleach son haiad ula bhó fiagantó. A sin sáirichte. Agus dí a fáirst a hic a Gaelic na de bhéthe inise? Actar a hunnam. Ha mad unique selling point, sy'n gwyd to bíon mi yin Gaelic an an acadhyn. Bí mi a bríon mi yin tar an an auditions agus acadhyn son project albapanach. Fé mi gyfil ui acad an cananan, leis gyfil giúnsach Japanish. Cym a hóisig sin? Ha ui acam an clesach agus ha is todlum cwtioch sgrifig, agus mar sin ma mi ysmynigin mi yin jifir canan agus mad project in Edinburgh, agus mar sin bha mi a géirí a déanamh rút mar canan rút ag difriche, agus ag olhí Dùn Èideann suirín gút a déanamh díreach canan Japan, canan is cultúr Japan, mar cuspar singilche, agus chanúirín gút a déanamh sin an olhí san bí eile, an san riocha aníte. Seo céist a bhís mi a cur a thula duine SpeakGaelic, a bhfuil fachgalh neo appars Gaelic ann I searlacht. Is tal leim fachdan mar snasal agus scunya ha an fuam díreach chuma. Ha mána a bhíal na chéil? Well, a bhíam ha scanneal a bhí brínrút. Agus clóine sin badach go bhíam na saite ar sa program, na a bhísi a dáis call the room. Achan isise a bhfuil sibh san an tuilleadh Gaelic únsachuh. Ma ha go magin tóisechuh. Let's start with the question, Dé ha cear orst? What's wrong with you? Dé ha cear orst? Now, if you're fortunate enough and there's nothing wrong,
You can answer that question using a single sentence. Channeil sían cear orm. There's nothing wrong with me. Channeil sían cear orm. You may also hear cal used in different dialects. For example, in Lewis, but it means the same thing. There's nothing wrong. Channeil sían, no, channeil cal cear orm. Of course, if there is something wrong, it's important to be able to tell someone. And you remember that in episode 4 of this series, we talked about ailments and feelings being on us, orm or orn. So let's take a very useful example, cratan, which is the cold. If you have a cold, you'd say, han cratan orm. I have the cold. Han cratan orm. To talk about pain in Gaelic, you can use either pean, or crag. Now, an example of something which can be very painful is toothache. In Gaelic, an déitúch, toothache. An déitúch. So to tell someone you have toothache, it's han déitúch orm. I have toothache. Han déitúch orm. What have you been injured? Well, in this case, you would use Hami idmo gorstjachug. I'm hurt or injured. Hami idmo gorstjachug. If you wanted to talk about a particular injury, you could say Gorstich me mo. I injured my. Gorstich me mo, followed by whatever it was you had hurt. For example, Gorstich me mo gwoon. I injured or hurt my knee. Gorstich me mo gwoon. Ach am program seo mean sláinte agus súmd. So to say something is improving, we use the word píseach, improvement, píseach. In a sentence, we use it with i tíonaíoth, coming on, i tíonaíoth. So to say that your health is improving, it's ha píseach i tíon iad mo láinte. Ha píseach i tíon iad mo láinte. Another word you will sometimes hear when talking about something improving and healing is feoas. Feoas. And to use that in a sentence, we would say whatever we're talking about is idolfum feoas, healing. Idolfum feoas. Nisha, nach tuilleadh init na Gaelic, súlam feichainn déis ar sa súnd an sa bhfuil ar caratin in sin. Martin va etta. Jeer corin ju. Gaan je over Geranjakam? Ken maar had de gloon. Apper geveld píseach is tín orre. Ha je fast na schaar. Gaan jil me aan een kraag tuilleadh. Je hoort je dacht dat. Huurste geverie golem fioas. Agus huur mi ket voje, roei na sloje, agus na satje, agus imenje chluiche riest. Gaan je sien cear orre manish smí a her mo goi. Ha mi downse rimalis. Gaan je mismoonje gekobe Sophie Jeanju. Wij kassetiche J. Agus wij kraker o havig gorst. Ha mi dochs gym furichi ek een tuime ha, agus gym fasi na schaar. Femi gan on a close en eich getche, sio text voipe. Nil mi a farch gyn gyma, agus ha droch chasat orm. E wil sif heen casca jaar? Wel, va tjeetje garam so roedd, agus va kraag het tot traum. Hij gorst haastach, gaan je leid tot traum maar ba. As je vigiche kusruten milish etta, a slange fiachlin a chers cho kutermach ri slange gloon. Kunnen we gewoon gaan een jeugdled en jo haast. Wie zal hat terug aan mijn vaatrik? Jay a kjarer. Va e koet casca jaar en Jay. Na chile guma. Gaan je lach zondagse s'avonds gaan? Harot ik in een kutruge. Ach, bi a girach trangle open na college. Harot ik in het engine, agus gaan je leer zo'n bruin met je. Ha mi terug al me gelaan engine.
Channeal curm mhór na coliste fatar fallaf. Bí a clúiche an nástúlar a son na cia dúr, agus imacannach man sin. Gúta tú bhí cearst. Báfis ga bhí fás imacannach mar rút an mór mar sin. Agus chabad a bhísneach chum á. Bhíh sin traum insin gan chicah, a sláint insin a chears o cutamach bhí sláint bóice. Ach cimar a chutíchas mé fás na seár, mar é léir son brúndum. Bhí mé hín sa héin a rúicála, agus tá sin a fás nas cástile. An brí miseris. Bheag sin má. Tach belegtse. Inise, cur a fón chunne níoch glir. Fa go leor míon sláinte agus súnd am sa chóirigh a bheith siad. Ach súil an roi furista go leor leintein na bheith Eta agus Michael the gra. Michael was telling Eta what the doctor had said about his knee. Go bhfuil píseach tíilleadh. It's improved. Píseach tíilleadh. Then he went on to say that the doctor said that his knee was healed. Idir gháil an fiúas. Has healed. Idir gháil an fiúas. He had permission from his doctor. Cet bhuaie. Cet bhuaie. To resume his sporting activities, to the point that he declared, Channeal sían cear orm. There's nothing wrong with me. Channeal sían cear orm. Michael used a lovely Gaelic phrase to describe how he was feeling. He said he was a dawnsa rí malas, dancing with my shadow. A dawnsa rí malas, which is to say he was over the moon. I don't think we can say the same about Sophie. Michael had received a text from her which included the phrase, Had droch chasad I have a bad cough. Had droch chasad And poor Eta wasn't faring much better. She had an jéitúch and told Michael it had been very sore the previous evening. Van crag adol tron. The pain was going through me, or cutting through me. Van crag adol tron. Nach tar sin súil Eilean Leòdhais uadile, agus fiach an tóg sibh na fachcail a chunig sin in siad. Cimar a hat a glún? Apar go bhfuil píseach tín orra, ha a fás na seár, channeal mí an crag tuilleadh. Dé húirt a dáchtad. Thuairste go bhfuirí a gáil an fiúas, agus thuair mí cetmhaie roiin nas luie agus na saite, agus imine chluiche ríist. Channeal sían cear orm inis smí a hir mo gáid, a mí dawnsa rí malas. Channe mis muineach go bí Sophie a seanjú. Fai casatich an dé, agus fai crag ar ó hafich gorst. Ha mín dochas gom furichi ag an taimeha, agus gom fásí na seár. Féimi gan nona clúsan eich gitse, seo text fwype. Channeal mí a phairc an gama, agus ha droch chasad orm. I bhfuil sibh héin ceas go leor. Wel, fa téite garam sa roidd, agus fa crag a toltram. Nisje, féime mé atjacha go bhfuil mé dúnan chotálachte an pàirc seo in frógram a riin. Bhí mé a lícal manal, a gal fós, agus a coit ar rí cuairt inginach ile an an cuideach Calum MacIlleathain. Ha í sacin go bhfuil é déal ar a bhí a mui, ach súil dé ha dhís an tuirisa. O, sgufnum hyn, a fi snafs a chylio. Ha mi mo llia gan a chylio, far a fel mi a dol yn af. I'm going swimming, a dol yn af. Uske, me chimmich a lorom, kröven gam a chwrstachach, gach ní sochgar, chanil yn beter. Yn un rhywbod, seg a filiad sy'n comadum. Tre sio? Ai, script. Hwc mi sŵl ai ar ed maile. Ionlach cillia. Ionlach, bathing, cillia. Well, you likely know what that one is. A forest, cillia. Ionlach cillia, forest bathing. Chanye ionlach ounce a cillia ach. Ionlach cillia. Okay, cwrs giliar. Oh well,
Corti rutsenby in nieuwe mui rilmse. Ham is smeunig. Kom je het shogo? Ga wie veel morgen. She clerkuch practice clerkuch haun in jonlich kulje a hanik a Japan. A koreke to hochgrachuch to relax you to hochgrachuch. Agus haul an in Japan ag tosioch na nachgetin chai skemmen nashente a chured vok was launched. A chured vok va gavrosnachuch, encouraging it, gavrosnachuch. Although, as an aside, when you dunk something in water, be to gavokuch. No, gato vokuch hein. When you dunk yourself, gato vokuch hein. Language is so versatile. Nachile meervaljach. Although I do think bokuch is much more of a descriptive word than dunk. It's not what you do with your biscuit. Kupatiek dun je? Anna Neubert Wood ervi a traurige geunje, leading or encouraging people, a traurige geunje, gewie die jonlach kulje zijn groen vlienigin inisje. Anna, what is forest bathing? Forest bathing is being in woodlands, being in forest, or just being with trees. So just taking time to be in the moment with the trees. Is there something special about trees? Like everything in nature, they are great teachers. They go through seasons of rest in the winter, and they go through seasons of blooming, of being lush and alive like they are right now. We also need times to rest, and we go through times of activity and being alive and full of energy. And what are the benefits for the people that do it? Just relaxing away from everyday life. The heart rate goes down, and we really settle into a state of contentment and peace. Well, shall we try some then? Let's do it. Right, we're going to do a little bit of breathing now, Tarignano. Clever. Breathing in, 2, 3, 4. Hold your breath. Elentin stuur Anna, hami etaring anal. I'm taking a breath. Etaring anal. 3, 4. Hami farachkin ek fosh. Gun smuain ma vehe laio. Le ma hulen dúnse, hami farachig na falien ham an koerst orum. Ha seo choshihel. Nach roshit karanasach. Ach, ek nu naam by choshihel. Charumi uaf zich kienjach as a hier tolle maag ach. Kurdache kreeg nach de hukmi jee jierig avaun a begurrig. Jierig mar han shenachkelig ra. Simmig rut sherav nach maravu. Va dulakum kurumi gvi leem aan een uske en atje leem gana gilje. Ach, femi mi atjachug, have to admit, femi mi atjachug geroe gema eentje nog. Hij deunen a kortig room. Vi a gáil ma hochker, taking my time. A gáil ma hochker, a mui an an áte go bria agus go nátere. Sul an fioch mi a ríist? Halanís gefioch. Ha mis meunigach gym fioch mi híniad cúideach go chalum, as té deichgin go sochged as go séf. Chan your shean sy'n bi siaraf mi yin yw'nlaich culja. Sawn a rein your fame again, agus rein Calum hain bicken round to he ek a new noun. We learned that a chur vok means something was launched. A chur vok. If you're encouraging something, how gavrosnachuch. Gavrosnachuch. And finally, we saw that leading or guiding people is a traurige goonje. A traurige goonje. Keidi givenish, gym feisif na filmig in Calum an larig lien akin. Bies een deunen sploid na mian social te kudjach, ach li bicken jong zich in a chosh, agus sma a shiach en linting.
And if you'd like more support for your learning, download our Speak Gaelic podcast from BBC Sounds, where you'll hear more from Calum and myself, along with our very good friend, John Urquhart. Nisha, ha Miriam call the room, agus a Miriam chunig sin Calum anahid, a gála hochger an an cuilleadh, an cóla te hain riamh me dúnlaich cuilleadh. Chula go dearabh bha mí a coiat NHK has sin mar neoch tron chuúlan de East Asia, agus bhair crucha gan in Japan, ha mar cultar mór an agus ha duine díreach I gopa tar agus díreach a coiat mar na laptop aca, agus mar sin ha mí is minic in gyfele genaf ciel gymbi duine geri díreach fos a gafal ans natar. Ha go dearabh. Agus efele cudrach ucht sa bhí coiat isté do hún agus do láinse. Ha mí sminic in gyfele cha cutramach gynnwrin duine y brian mi yin slant einsin, is talheim hain y genaf tarliedig persente mi yin slant na heinsin, son ha mí sminic in gyfel mar tabu mór an agus ha cha cutramach gymbi duine cuarsta y brian mi yin slant persente na heinsin agus y brisig yn tabu sin. Efel áte sáirichte ann son cuairt soch gydagal hútain. Ansna an jois is talem na Castle Grounds an is Tornabach ha díreach Eilean ach an Dùn Èideann ha sin I furach frítih ever agus mar sin is talem díreach a dal mun cuairt an Lomri agus uran in a dal sus go bhela cutseach. Agus efel usmúneach go bhfuil an nui acet an an cultúr Japanach a tors buayorst. Ha mí sminic in gyfel son mar slant einsin agus furachas mar mindfulness ha rutanauns cultúr Japan mar origami agus ha mí sminic in gyn féimi dú tar focus son genaf agus creochnachig projectin mar sin. Cutseach is talem I gceansacha kanji ha sin na characterin a ha ashina a chaiad a clochig an in can Japan cutseach. Agus Fydiw haecho Eilean son fydiw díreach a cur mar ceolder agus yn sin bí díreach a scríbig in kanji amach like irish agus agus díreach ha fydiw gafal fos agus ha sin díreach a farch I ma. Ha sin gomain díreach agus na stora na apachil na Gaelic cydioch. Well, taplet Miriam son bhí call the rain in seo Speak Gaelic ha bhí chaín sinach clein sin menui a hacket an an Gaelic, Japanish agus sláinte. More an tankers on a hubacal. And remember, a version of today's programme with English subtitles is available on BBC Albapa's YouTube channel to support you with your learning. Nisha mislein sinja orn lis an júnsachig, Jimmy ein bicken jin hórig a bha itar mícheld agus eta a choit a dhíist. A bhíchal ha trugar am a Patrick. Jé a cearir. Ba e coit casci leor an Jé. Na chile guma. Channe lach a sondag sa sábhaisga. Ha rot ik in a cutruge. Ach, bí a díreach trang le open na college. Ha rot ik in a ingin, agus channe leir son brún me dhéin. Ha mi trugal me halán ingin. Channeal curm mhór na college fatar fallaf. Bí a cluiche an nástúler a son na cia dúr, agus imimeach man sin. Gúta tú vi kerst. Bafis gaf I fas imimeach mar rot an mór mar sin. Agus chad de visneach go ma. Bhíh sin traumer insin gan chicah, a sláint insin a cheas o cutamach bhí sláint boice. Va etad drugel me Patrick, nach rá. Gainig mícheld, Jé ha cearir. What's wrong with him? Jé ha cearir. And he qualified this by adding the phrase, nach eile go ma. Isn't he well? Nach eile go ma. Etta had noticed that Patrick was not chosúndach sa sábhaistíoch, as cheery as he usually is, or in his usual good spirits. Chosúndach sa sábhaistíoch. She had noticed that there was Dùn Èideann, something on his mind. Dùn Èideann. We also heard the word for mental health, which is sláinte ín.
slán sin, and the Gaelic for physical or bodily health. Sláinte bóiche, sláinte bóiche. Agus dhéibh sibh a thula códaigh san trí le tar scríbhíonn dá cheannach an mhairc líonachcin, for an mhairc sibh an tuilleadh stiùidio dúnsaigh. And if you require a bit more language support, a subtitled version of this episode is available on BBC Alba's YouTube channel. A relative clause is a clause that follows a noun to tell us more about it, like the film that you saw, the house that you bought. In English, we can often miss out that and just say the film you saw, the house you bought. But in Gaelic, we need the relative particle a. An film a chonnachu, an thai a cheannachu. And in the future tense, after a, we usually have to use the us form of the verb. Gach fuaim a chloinjas tu, every noise that you hear. Sometimes though, the relative clause has a preposition, and in that case, we need to use the dependent form of the verb, similar to the question. So not ha, but a vil, not va, but an rá. For example, an duine rishin rá a bhruidhinn, the person to whom you were speaking. An duine rishin rá a bhruidhinn. Or, an cheumannan ag a bhfuil trí coin, the family that has 3 dogs. Or, using another verb, the verb to go, an balla gandiachu, the town you went to. Chaiu, you went, but an balla gandiachu. Bha páltas an sa frógram seo a chuidichas sláinte agus súnd ar cuid Gaelic, nach rá. Seo bacon dina dúnsaigh sin. To ask someone what's wrong with them, it's Jé ha cear orst. Jé ha cear orst. If you're fortunate enough to have nothing wrong, you could answer by saying Chanil sian cear orm. Chanil sian cear orm. If you're injured or hurt, you say Hami idmo gorstechuch. Hami idmo gorstechuch. And finally, to say something is getting better, we can use the phrase Píseach a tíoineamh. Píseach a tíoineamh. Well, a cháirtin ha icalbodum gare sinné some program ile. Miss all of me, Cainichih in an mhairc líonachcin, where you'll find lots of supporting materials and also details of Gaelic classes you can join. And the more opportunities you have to speak Gaelic, the better. Agus ha sin na mian an socialta, ma ha sibh se ora, cur-seachad nach cur sibh feuchainn le beachcan nea céistin. Buai is píseach aribh le cuid Gaelic. Gus an bhaich mi sibh a díos ma ha, slán leibh an drásta.